Welcome to you all. Now it's time for a crispy and short inauguration of the GST seminar being organized by Udupi Tax Bar Association. I'm inviting the guests. I'm requesting the President of Udupi Tax Bar Association, Shri Prasad Upadhyaya, to escort and accompany our resource person, Shri C.A. Jatin Christopher, President of KSTPA, Shri Nanjunda Prasad, and very senior agricultural economist, Dr. N.S. Shetty, who had served UNO, among other responsibilities he held at various times. Now, invocation by prayer, tax practitioner Shri Ramesh Bhatt. Good morning, everybody. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಂ ಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿಂದತಿ. Of course, we are on to worldly knowledge to lead our profession. Udupi District Tax Bar Association building knowledge. We are here today on GST return. Mainly, how to reply notices, show cause notices, proceedings under the GST provisions. In recent times, GST department aggressively issuing the notices like monsoon floods. Service of notices is not limited to mere sending of notices. In the words of Sri Jatin sir, service of notice which is valid notice under valid section, service of notice by valid proper officer and valid distinct person. GST is not only limited to GST provisions. It has got relevance on Indian Evidence Act, Limitation Act, CRPC, CPC, and also Information Technology Act. Judicial precedents, High Court decisions, Supreme Court decisions were binding on the assessee as well as
departmental officials. Notices, it may be the discrepancy on GST 3B versus 2A. Notice under section 16(4), audit proceedings. Notice under section 73, 74, adjudication proceedings. Tax professionals little worried how to respond if the flood of notices. Especially tax professions, our members must get updated, otherwise we will be outdated. To address all these issues, we thought of inviting a fine luminary for the last 2 decades, none other than Sri C.A. Jatin. Sri C.A. Jatin sir, we are truly blessed to have your presence today. We are sure your knowledge dispensation would definitely quench the thirst for knowledge of our delegates, members present here. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation and welcome to this temple city of Udupi, a pleasant atmosphere, a pleasant function. To inaugurate this function, Sri Nanjunda Prasad, Karnataka State Tax Practitioner Association, Bengaluru, who is inspiration for us to conduct knowledge-based programs, has accepted our invitation and to inaugurate this program despite his busy schedule. We, on behalf of Udupi District Tax Bar Association, welcome you, sir. Today's chief guest, the very senior citizen of Udupi, Dr. N.S. Shetty, is an agricultural economist, advisor agricultural policy, Ministry of Planning and Economic Development, Government of Uganda, and also Emerite Professor, Justice K. Segde Institute of Management, NITTE. When invited, he has readily agreed and present here today. Sir, on behalf of Udupi District Tax Bar Association, a cordial welcome to you, sir. Finally, I also welcome the delegates from Doddaballapur, Sri Lakshmi Narayan and Jagdish, who has come over from the Doddaballapur and graced this occasion. Finally, I welcome all the invitees, mainly tax practitioners, chartered accountants, and business fraternity, and Future India, students of chartered accountant, who have accepted our invitation and have graced this occasion. I also invite media persons present here to the success of the program. I welcome one and all and conclude. Before that, I wish to specify
C.A. Jatin Christopher will deliberate the secrets of how to reply the notices, but with the two conditions. One is, you will stay here till the evening, because patience is very much required. You tell your client, when you deal with the litigation matters, be patient, because it is a lengthy process. It is not one-day match. It is not one-day match. It is test. Therefore, you stay till the evening. With these two conditions, Jatin Christopher will deliberate. One more special item. Be prepared a relevant and practical questions with your mind or with your note, so that when the interaction takes place, you pose your questions to the resource person. He will definitely answer all your questions. And whoever asks more questions, relevant and very provisional, very specific questions, whoever more asks many number of questions, he will be awarded at the end of the program. There is a gift for 2 persons. Therefore, stay with us till 9 to 5. That means, of course, 10 to 5. With this, I conclude. And as a token of love and affection, I wish to offer flower bouquet to today's resource person, Sri C.A. Jatin Christopher. We have with us Sri Dr. N.S. Shetty. As a token of love and affection, I request Sri Vijay Shetty to come over to dais and offer flower to Dr. N.S. Shetty. We have with us Sri Nanjunda Prasad, the Karnataka State Tax Practitioner Association President. As a token of love and affection, I request Ramananda Achar to come over to dais and offer flower to Sri Nanjunda Prasad. Sri Nanjunda Prasad to light the lamp and With other dignitaries. and inaugurate the function. And I request all the dignitaries on dais, resource person Sri Jatin Christopher, economist N.S. Shetty, and our president Prasad Upadhyay, and Udupi Tax Bar Association Secretary Kapu Divakar Shetty to join the president of KSTPA. Inaugural speech by Sri Nanjunda Prasad. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಹಾಗೂ KSTPA ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಝೋನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NS ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂತಹ
ಜತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಝೋನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಗದೀಶ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದೇ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದೇ ದಿನವೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರವ್ರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇದೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಹಸಿರು ಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಗಳ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ದುನಿಯಾ ಆಗಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಮಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಅದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು GST ಹಸಿರು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ದು. ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಗುಣಗಳು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ತಮ್ಮ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಸಹಾಯಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದಲ್ದಲೆ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ನಾಮಕರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ನಾವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಕಳಿನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ತಂದುಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಲಯನ್ಸು, ರೋಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, GST ವ್ಯಾಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ GSTನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ GST ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರು ಒಂದೇ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರು ಒಂದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಕಾನೂನು. ಆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿವಿಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರಿಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರಿಣಿತರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಬನ್ನಿ, ತಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋದರೆ ಅದೇ ಕೇಸ್ನೇ ಪ್ರಾಪಗಾಂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೇನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡಿ ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಹೊಡೆದಾಟದ ಮಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ತೊಂದರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ತೊಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಂಘ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದೇ ಈ ಬೇಸಿಂದ. ನಿಮ್ಮಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ 2019ರಲ್ಲಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ನೋಡೂ ಇರ್ತೀರ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ August 5th ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ August 5th ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಬ್ಬದ ಥರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಡೇನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. GSTನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಥರನೂ ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಂಘ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ದಲೇ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆದೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ, ಇವರೇನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ FPIನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ದಿನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು FPIನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಪೇಯ್ಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ KSTPA MOU ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ FPIನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ FPIಗೂ ನಮ್ಮ ಜತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 44 ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅವರು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಗದೀಶ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ, FPIಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾವೇನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನೇನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ MLAಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ, CS ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಬಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೂರು, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂರು ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಏನು August 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ CM ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಬಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಅಥವಾ 7 ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ಮು, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ. KSTPA ಹುಟ್ಟಿ ನವಂಬರ್ಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಿದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸೋದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸೋದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಲೇ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊತಾನೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ GRC ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಚಾನಲ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸರಾಗಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವೊಕೇಷನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ನಾವು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರಲಿ ಆಚೆ ಕೂತಿರಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ KSTPA@gmail.comಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು KSTPA ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ KSTPA.orgಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು KSTPA ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಪ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ AGMಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ID ಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ AGMನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹಳೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು 250 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿನೋ ಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೂ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು. ನೀವು ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವನ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And inspiring speech about the past, present and future of our profession, our association, what we can do, what are the possibilities. So you have covered so many things. Thank you, sir. A few words by a senior agricultural economist, Dr. N.S. Shetty. President ಆದ
ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರೇ, ದಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಫರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಜತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಫರ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂಜುಂಡ ಪ್ರಸಾದರವರೇ, ಡಿಗ್ನೇಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಡಿಗ್ನೇಟರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಲೆಟ್ ಮೀ express my deep sense of gratitude to Mr. Prasad Upadhyaya and the members of the Bar Association, this is the Tax Bar Association, for giving me an opportunity to participate in this inaugural function as a chief guest. I do not know whether I deserve for this honor, but I consider it as a privilege and opportunity to participate in the seminar, because the subject is of a burning contemporary issue, as well as is of a national importance. I am not a subject specialist. Actually here is the Jatin Christopher is there, is the tax guru, and you are all tax practitioner. You know very well about the GST and other tax things and other intricacies of the operational modality and all this. I am just an economist, so as an economist I will just give some overview, particularly focusing on the issues involved, but in the context of the macroeconomic and policy perspective. As you know, the GST amendment, GST Act, was one of the actually biggest tax reform in India after the amending the constitutions, mainly to replace the multiple and numerous tax rates of the indirect tax of the state level as well as the central level, which are actually having an indiscriminate cascading effect, as well as the unpredictable incidence of taxations, as well as also it was a distorting the whole economic activity, particularly economic activity, because it was actually pinching on the production and the distribution aspect. Whole economic activities were there. As a result, it was almost impinging the economic growth. So the main intention actually, if the GST has a value added tax at a production and distribution at a different level up to the supply chain, end of the supply chain. It is ultimately a destination and a consumption consumption tax. It is it is replacing the whole product. Earlier manufacturers and others were paying the tax and others. Now ultimately the tax has to be paid by the consumers, who are the consumers. So it is the tax. Actually, what is the justification for that? As the economical justification was that in the country, the nation require one tax. One nation, one tax. It has to replace the existing, the multiple index of the multiple taxes imposed by the state as well as central government, and it has to have a uniform tax rate across the country, uniform tax rate across the country, so that we'll have one common market for our taxations. And the one nation, one tax. That is the main ultimate aim. Second was that to remove the indiscriminate cascading effect, which is actually increasing this one, affecting the distorting the whole economy and others. That is a tax on tax. What we meant cascading effect means tax on tax. So that has to be removed completely, and all this, that has to be removed. So that it will actually reduce, this one, it will reduce the price and everything. There is a lot of economic benefits are there. And the fourth is to provide a ease of compliance as well as the administration in a transparent manner. The economic justification is actually that, by removing the cascading effect, the consumer's price will be lower, and it will lower the inflation, and it will actually have a lot of economic impact. Same way, it will also boost, because it is the consumers who are paying the tax, manufacturers and others activity will be boosted. They will promote the investment, and the economic growth will take place, and GDP growth will take place. They say nearly 1 to 2% of GDP growth contribution can be as a result of the GST. That is what they internationally proved, because most of the countries have now adopted the GST. So that has been proved that it will boost the boon for economic growth.
The third one is that it will actually become a transparent. With the technology that we have got and other digital and others, it can be made transparency throughout the country in a tax payment and others. So these are some of the economic justification. Now the issues are that, sir, of this one, that the main issue now today is one is the governance, the GST governance. That the GST framework for a governance or an architecture for administering the GST was given to the apex body like the GST Council. Now today GST Council is the main policy maker, is the main policy making body as well also administrative body for this one. It consists of all the Minister of Finance of the central government as well as Minister of States. That is this one. And most of the decisions are taken unanimously. But today the Supreme Court also, recently there is a Supreme Court decision was there, whether that it is a legal entity, whether the decision taken by the GST Council is binding to the states and the central government. What will happen, whether it will promote the cooperative federalism, what will happen to the states' autonomy for finance, for raising the revenue and others. So there are so many issues are involved when it comes to the legality aspect and others. I don't want to go much on the legality because I am not a lawyer and others and all. As an economist, I am telling that about the governance issue. Second is that whether the rate, the multiple rates were there earlier, even today multiple rates are there. Ideally, when it comes to GST, it should have a single rate because ultimately the consumers are paying. It should have a single rate. But in the economic context, because we have got a social, we have to take into consideration social justice and economic inequality and others. When in an unequal situation, we require unequal treatment. Automatically, even equality means it doesn't mean a uniform rate. So it has to have some rate which is concessional for a basic livelihood commodities, and there should be a standard rate for the common commodities and others, and there should be some higher rate for the luxurious and demerit goods, what we call in economy demerit goods, negative list. So this is the type of the structure that has been proposed in most of the countries that we adopted and others there. And some countries have gone for single rate and others and all. So ideally there should be minimum rate. But today still we have got numerous commodities have got numerous rate of interest, rate of tax, numerous rate of tax. And as a result, there is a multiple tax rate system still continuing, it's still prevailing. So it has to require a simplification. Second is that it has the cascading effect, tax on tax, and the rationalization of the tax structure by the GST has reduced the inflation. This is the issue. But if you look at that, to the last 3 years, inflation is picking up. It has not reduced the consumer's price. It has not benefited the consumer's side. So ultimately the tax GST is expected to actually benefit the consumers by way of reducing the tax rate as well as to removing the cascading effect. This has not taken place so far. This is another economy issue that we have to fundamentally look into that. Third one is, has it promoted the investment and GDP growth? Has it contributed to the economic growth? Actually, because of the pandemic and others, we don't have any empirical data to prove it, whether the GST has really contributed, whether it incentivized the manufacturers and all the other economy activities to undertake that, because they are not going to pay the tax and all. It is the consumers who are paying tax and others ultimately that. So they are getting the benefit of even credit and others and all this there. You see? So because of that, whether it has really contributed to economic growth, it is an issue. It has to be debated, it has to be discussed. It has to contribute, GST is expected to contribute, but it is not contributed to GDC. So these are some of the issues. I don't want to go in detail on many other things, many other issues and all this. Another thing is compliance and administration of GST. Has it simplified? Has the procedures have been simplified completely? We have got so many commodities are there. It is very difficult to actually identify which commodity should go to the concession rate, which has to go to the standard rate, which has to go to luxurious rate. These are all debatable questions. There are so many debatable questions are there. So this has to be also actually to be rationalized. So let me conclude that the GST has come to reality. It is going to stay.
most other countries have adopted. There is nothing like one size fit for all. You cannot adopt the other country's model and others. Every country has to look into the context, the social context and others. You remember the classical economist Adam Smith has 4 canons for the ideal tax system. One is equality. Equality doesn't mean that I might say uniform rate. It means the ability to proportionately ability to pay. What is the ability to pay? That. Second is the convenience. It has to be convenient to be paid. Third one is actually the economic justification, others and all this, that. Fourth. And then third is the ease of compliance and administration. The modern canon is the social justice is more important in tax. In Indian context, social justice is more important. We have to look into that because we have got a widening economic inequality and all that. So automatically you require to social justice. Second is that it should be consistent with the economic objectives of the country. Tax has to contribute, incentivize for economic growth. With the economic growth, we can increase the revenue, government revenue, ultimately. So it has to incentivize, it should not be a disincentive to the production and economic manufacturing activities. That is another thing. Third one is that ease of compliance and administration in a transparent manner. And fourth is actually that this one, that it should not affect any, this one, social justice, this one, people and all this, people friendly, it should be taxpayers friendly tax system and all this. So these are some of the canons, we have to look into that when you are thinking of an ideal GST and all. Actually, ultimately in the long term, GST, that means the consumption tax, it's a destined consumption tax, is going to stay. And it should replace the even income tax. Nana Palkewal used to say, the income tax is nothing but stealing away the earnings of the people. That is actually disincentivize the people. So, you should not have any income tax in the long term. I am not talking long term. It should replace the direct tax and the consumption tax should remain as the main tax and it has to widen for all the services and the goods and services. And as a result of widening it, and incentivizing to the economic growth, it will increase the government revenue and it will provide all this benefit to the people and all. That should be the aim. That should be the aim. So I hope this seminar will deliberate some of these issues and also whatever the practical issues that is involved in the modality of the GST. And I wish all success for the deliberation. Thank you for giving me once again an opportunity to participate. Thank you. At the conceptualization level, it's really beautiful. But on ground, so Jatin Christopher sir will deliberate on it later. Now it's time to honor the guests. I request senior most member of our Udupi Tax Bar Association, Shri Tulsidas Shanai, to come on dais and honor our guest, chief guest, Dr. N.S. Shetty. Kamalaksha Kamath to come on dais and to felicitate KSTPA President Shri Nanjunda Prasad. I request our member, Shri B.M. Bhatt, to introduce a resource person, Shri Jatin Christopher. Good morning to all. It gives me immense pleasure to introduce CA Jatin Christopher.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ರಿಚ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅವರ ಬಯೋಡಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಏನು ಬಯೋಡಾಟಾ, ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಚುಟುಕಾದ CA ಜತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. CA Jatin Christopher is a fellow member of ICAI. He is also a cost accountant and a law graduate. After qualifying in 1996, he has been specialized in indirect tax laws. He is an invitee to Indirect Tax Committee of ICAI, New Delhi. He is also a resource person for the government in conducting training for the practitioners and trade and officers. CA Jatinder sir is in practice since 2000, specialized in advisory and litigation. He is a founder, partner, JCSS and Co, a full service firm across India. ಇದು ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ CA ಜತಿಂದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರನ್ನು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. We recognize here the members of Doddapullappur, Sri Lakshmi Narayan. I request to come out to Jayas and take the respect of flower bouquet. I am presenting flower bouquet to Sri Lakshmi Narayan. He has come over all the way from Doddapullappur. I request him to come over Jayas and to take the respect flower bouquet, present the bouquet. Shri Dr. N.S. Shetty and Shri Nanjunda Prasad for coming to the program and gracing the occasion. I thank on behalf of Udupi Tax Bar Association, both of them. Thank you, sir. So now it's first technical session. So I request all the delegates to keep your phones in silent or vibration mode. It's a very hectic time for practitioners, we know. So all income tax returns, GST returns. So there will be many calls, but it's better to keep the decorum of the function, the stage. Please keep your phones in at least in vibration mode.